Hello guys, എല്ലാവർക്കും OPQR വിഷയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അലൈറ്റ് മോഷനിൽ എങ്ങനെ ഓവർലാപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അലൈറ്റ് മോഷനിൽ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ ആരും അതൊന്ന് കാണുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗീവ് അവേ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആരും പങ്കെടുക്കുക. ഗീവ് അവേയുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർഫേസ് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അലൈറ്റ് മോഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡിങ് പ്രൊജക്റ്റ് പാക്കേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർലേസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി നോക്കാം. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. ഇനി ഞാനൊരു ഓവർലേ സേവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ സേവ് ടു മൈ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ എലിമെൻറ്റ്സ്ക്ക് വീഡിയോ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവർലേ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോയിലാണോ ഈ എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ബ്ലെൻഡിങ് പോയിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, വീഡിയോ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അലൈറ്റ് മോഷൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അലൈറ്റ് മോഷന് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുക.